Hola, bienvenidos a otro episodio de mi podcast de español. Hoy vamos a hablar de un tema delicioso, mis comidas favoritas. Escucha con atención y aprende nuevo vocabulario sobre comida. ¿Listos? Vamos a empezar. Para el desayuno me encanta comer algo sencillo pero sabroso. Me gusta el pan tostado con mantequilla y mermelada. También me gusta el café con leche o a veces jugo de naranja. Cuando tengo más tiempo, preparo huevos con tomate o una tortilla. El desayuno es una comida muy importante para mí. Mi comida favorita para el almuerzo es el arroz con pollo. También me gusta mucho la pasta con salsa de tomate y queso. A veces como ensalada con lechuga, tomate, zanahoria y aguacate. Me encanta acompañar el almuerzo con una bebida fría como jugo natural o agua de limón. Y de postre me gusta comer una fruta como una manzana o una banana. Para la cena prefiero algo ligero. Me gusta tomar una sopa caliente, como sopa de verduras o de pollo. O a veces preparo un sándwich con queso, lechuga y tomate. En las noches frías me encanta comer arroz con lentejas. Después de cenar, a veces como un yogur o un pequeño trozo de chocolate. Mis comidas favoritas especiales son la pizza, las empanadas y el helado. Me encanta comer pizza con queso y champiñones. Las empanadas de carne o de queso también son deliciosas. Y el helado de vainilla con chocolate es mi postre favorito. No las como todos los días, pero sí de vez en cuando como un premio. ¿Y tú, cuáles son tus comidas favoritas? Gracias por escuchar este episodio. Espero que hayas aprendido nuevas palabras. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hello, welcome to another episode of my Spanish podcast. Today we're going to talk about a delicious topic, my favorite foods. Listen carefully and learn new food vocabulary. Ready? Let's begin. For breakfast, I love to eat something simple but tasty. I like toast with butter and jam. I also like coffee with milk or sometimes orange juice. When I have more time, I make eggs with tomato or an omelet. Breakfast is a very important meal for me. My favorite lunch is rice with chicken. I also really like pasta with tomato sauce and cheese. Sometimes I eat salad with lettuce, tomato, carrot, and avocado. I love to have a cold drink with lunch, like natural juice or lemon water. And for dessert, I like to eat a fruit, like an apple or a banana. For dinner, I prefer something light. I like to have a hot soup, like vegetable or chicken soup. Or sometimes, I prepare a sandwich with cheese, lettuce, and tomato. On cold nights, I love to eat rice with lentils. After dinner, I sometimes eat a yogurt or a small piece of chocolate. My favorite special foods are pizza, empanadas, and ice cream. I love pizza with cheese and mushrooms. Meat or cheese empanadas are also delicious. And vanilla ice cream with chocolate is my favorite dessert. I don't eat them every day, but from time to time as a treat. And you, what are your favorite foods? Thanks for listening to this episode. I hope you learned some new words. See you in the next episode. See you soon.